be starting with a bit of an applause after the film. Ja zadam kilka technicznych pytań i po prostu poproszę, żeby Państwo się podzielili swoimi refleksjami. Zapytam na początek o to, gdzie i kiedy narodził się pomysł na ten film. Przeżywaliśmy ostatnio i przeżywamy wciąż pandemię, a tutaj piękne zdjęcia, kilka kontynentów, wiele podróży. My first question is about when did you conceive the film? Because we are still living in the times of the pandemic, and here we see continents and journeys, and it had to be before that. Can you hear me okay? Yes, yes. Just to, yeah, okay, very good. Yeah, actually, the film was conceived very much like it says in the film, that opening scene of the film, where I had that moment of revelation where I saw the ash falling and I thought it was snow. I recognized the feeling as grief. And really, I just went, wow, this is the same feeling I had when I lost my sister. And so that was about 8 years ago, actually. And at the time, very few people, at least in my part of the world, were really aware of what we now call ecological grief or eco-anxiety. When I would tell people I was making a film about the psychological or emotional dimensions of the climate crisis, most people were a little confused. And as I say, that was about 8 years ago, and things have changed remarkably since then. I'm not sure how it is in Poland, but certainly in my part of the world, people are very aware and know and feel a lot of ecological grief. Pomysł na film zrodził się tak, jak w tym filmie w otwierającej scenie opowiadam wtedy, kiedy rzeczywiście poczułam w dniu, w którym zobaczyłam pył, który pomyliłam ze śniegiem, poczułam, że czuję to samo, co kiedy żegnałam moją umierającą siostrę. I to było jakieś 8 lat temu. Wtedy, przynajmniej w mojej części świata, bardzo mało mówiło się o depresji klimatycznej, czy o takich psychologicznych aspektach tego, jak katastrofa klimatyczna na nas wpływa. W ciągu tych ostatnich 8 lat bardzo to się zmieniło. Nie wiem, jak jest w Polsce, ale w mojej części świata ta świadomość tych psychologicznych implikacji znacznie wzrosła. Mamy więc trudny temat, myślę, że wymagający i piękne zdjęcia. Dlaczego reżyserka zdecydowała się taką piękną, estetyczną szatę ubrać ten temat? So we have a very difficult, challenging subject that you decided to dress up in this very beautiful way with these amazing pictures. Why did you decide on this aesthetic? That's a great question, and I have a very direct answer. Really, for me and a lot of people, the opposite of grief is actually, or the flip side of grief is love. And we only grieve so much because we loved something so much. And so I really wanted to portray the natural world of which we are part in sort of its full beauty and with a sense of awe and reverence. And so that was a very direct choice because that's how I wanted to portray the world around us that we are losing. And that was with a lot of love for that world. To bardzo dobre pytanie i mam na nie bardzo prostą odpowiedź. Dla wielu ludzi przeciwieństwem żałoby jest miłość, albo miłość jest nierozerwalnie związana z żałobą, bo tylko za tym płaczemy, co bardzo kochamy, więc ja chciałam zrobić taki, wykonać portret świata w całym jego pięknie, pokazać go z miłością i z podziwem, tak żeby tym bardziej było widoczne, jak bardzo kochamy świat, który tracimy. Jeśli będą mieli Państwo jakieś sugestie, pytania, warto zaznaczyć to, podnieść jednej ręki, będziemy rozmawiać z reżyserką. Ja jeszcze zapytam o dźwięk. To jest moja sfera zainteresowań i dźwięk w tym filmie jest świetny. Wręcz jeśli zamkniemy oczy i nie wsłuchamy się tylko w narrację, myślę, że będziemy wiedzieć, gdzie jesteśmy i też co reżyserka chce opowiedzieć. Zatem pytanie do Jennifer, jak myślała o tym dźwięku, jaki był pomysł na ten dźwięk, jaki był plan, dźwiękową stroną filmu? So my personal main area of expertise
is sound, and I think the sound is really amazing in the film. Even if we closed our eyes, we would know what you are talking about, and we would sense the feeling. So I'd like to know, how did you plan, how did you think about the sound, and how did you plan the whole sound side of the film? Oh, yeah, well, thank you so much for noticing the sound. I love sound. I love to work with sound. You know, in addition to being a writer-director, I also edited and sound designed this film. And really what I tried to do was give the earth a voice. And so there's times in the film that's quite literal. For example, in the rainforest, when we have that drone shot and there's this beautiful tree, it's actually it's a K-pop, by the Sapara people, it's called the K-pop tree, and it's a very sacred tree. And I actually sort of had a sound effect that I found that I thought would be the voice of that tree, and you can hear it if you ever watch the film again. You can hear that part with that knowledge, and so that is throughout the film, but not always quite as literal. So I did really try and give the earth a voice, and also I just, you know, film is an emotional medium, obviously, and sound is such a huge part of how we create the emotions. And so I want to also give a shout out to the composer, Rob Law, who's in Australia, and Ramsey Burquin, who traveled all around the world with us and did such a great job recording sound. Bardzo dziękuję. Ja bardzo lubię pracować z dźwiękiem. Oprócz tego, że napisałam i wyreżyserowałam ten film, zajmowałam się i montażem dźwięku, i takim moim głównym założeniem i celem było to, żeby dać ziemi głos. I czasami to jest bardzo dosłowne, na przykład kiedy znajdujemy się w lesie deszczowym, tam było takie święte drzewo, które jakby całkiem dosłownie znalazłam efekt dźwiękowy, który temu drzewu daje się niejako wypowiedzieć, który daje głos. Nie zawsze to jest tak dosłowne, ale takie było moje podstawowe założenie. Myślę też, że film jest niezwykle emocjonalnym medium, a dźwięk jest znakomitym sposobem na to, żeby wyzwalać emocje, więc muszę też bardzo podziękować Robowi Lowe, czyli kompozytorowi, który mieszka w Australii. On skomponował muzykę do tego filmu, i Ramseyowi Burquinowi, który jeździł po świecie i ten dźwięk nagrywał. Czy pojawia się już jakaś myśl? Jest. Dobrze. Hello there. First of all, thank you for the movie. Actually, that was one of the main points for me during the festival, and I was definitely not disappointed, so thank you once again. And my question is, the way I look at the world, I see two major issues with the climate change in people. Like, the first is, like, I feel still most of the people are in some sort of denial, or the neglect of the scope of the changes that are happening. And the second would be that even if there is no denial and there is acceptance, then there's still people just remain in apathy, and they do not really feel they can contribute in any meaningful way. So based on your experience and being in touch with so many people involved actively in it, I'm curious, what's your take on that? What are your thoughts on touching both of these concerns? Thank you. Do you need to translate that into Polish? Yeah, maybe I will, I will do it first. Bo przede wszystkim bardzo dziękuję, to był dla mnie jeden z najważniejszych punktów festiwalu. Kiedy patrzę na to, jak świat reaguje na zmiany klimatyczne, to mam takie dwie główne reakcje obserwuję, to znaczy, że większość ludzi wciąż tkwi w zaprzeczeniu lub lekceważy problem, a nawet jeżeli ktoś go nie lekceważy, to wtedy ma wrażenie, że nic nie może zrobić i tkwi w takim stanie apatii, i takie dwie główne postawy obserwuję, więc chciałabym zapytać, w jaki sposób Pani
odniosłaby się do takich dwóch postaw, do takich dwóch problemów? Well, first of all, thank you so much. I'm glad that the film resonated for you. Yes, I do agree, of course, so many people are in denial, and that denial, you know, is sort of a very literal denial where people are climate deniers, and often, of course, that's supported by vested interests of the fossil fuel corporation. But say if we look at a more subtle kind of denial, where people just are overwhelmed and it's so difficult. How do we come to terms with the scale and the violence of climate catastrophe? Like, how do we come to terms with the loss of the world as we know it? I mean, there's almost no human precedent. One could argue, and I've heard indigenous people say, you know, that they lost the world they knew when colonizers came. And so that's perhaps the precedent we can look at. But I think I have a lot of compassion for people that are on that side of the spectrum where they just can't, it's just too overwhelming, too depressing, too scary. And so I think, you know, in part, that's why I really wanted to make this film, because, you know, my hope is that people who are there would, you know, have the courage to face their deepest fears and sorrows about the climate crisis. And I don't know how this audience is feeling now, but for people who haven't faced it, many that watch the film feel a tremendous sense of relief. It's very cathartic for them because they sort of feel they have permission to actually look towards the climate crisis as opposed to away from it. And my experience is when you look away from it, it just takes a tremendous amount of energy to deny it. And there's a tremendous relief in just actually surrendering to what is. And then in terms of engaging people, obviously everybody is different, but from my experience and all those that I've spoke with and visited with, you know, first of all, I think the strength and to engage and that resilience is dynamic. It's really important. You know, it's not, you have to work really hard to maintain it. And some days you might wake up and not have that same level of strength. And another day you might wake up with just total resolution to go out and resist in every way you can. But, you know, it's interesting because it seems to me that people, somebody said this and I can't remember who, they can vision the end of the world better than they can vision the end of capitalism, right? The system we have to change if we have a shot at a livable planet. So, you know, I think that there's from my way of engaging, it's trying to shift that narrative to impact consciousness, because I think that's really central too. And then, of course, you have to have pathways of action. So with Extinction Rebellion, we have nonviolent direct action. There's very successful campaigns that are both legal and financial that are targeting fossil fuel interests, for example. And then while traditional protest hasn't done a great job, given you know, where we are today, and we've had 30 years of traditional protest, I would say that at Greta Thunberg and Fridays for Future, just because of how big it's been, it's getting harder and harder to ignore that for people, for the people who are in power too. So we need pathways to action, we need awareness and consciousness, and we need strength and resilience, and to support each other in all of that, working together as allies and in solidarity. That, I just want to say, it's always an inadequate answer to that question, because it's a very difficult question. So I just touched on a few things, even though it's long. Sorry. I'll do my best. Ja się rzeczywiście zgadzam z Panem, że to zaprzeczenie jest takim bardzo dużym dużym problemem. Czasami ono jest bardzo wyraźne, jak w przypadku po prostu denialistów klimatycznych, którzy często są
też sponsorowani, no to jest wtedy takie zaprzeczenie bardzo wyraźne, ale w przypadku takiego subtelniejszego zaprzeczania, to ja jestem w stanie doskonale zrozumieć, jak bardzo przytłaczający jest to temat, jak niezwykła jest to skala, gwałtowność tych zmian jest niezwykle trudna do uświadomienia sobie i jest to coś, co jest w zasadzie bez precedensu. Można by co najwyżej powiedzieć, takie teorie słyszałam od rdzennych mieszkańców, że dla nich przybycie kolonizatorów, którzy zniszczyli ich świat, było czymś w tym rodzaju, w tym stylu, tak? To oni wtedy stracili swój świat na mniejszą skalę, więc oni być może lepiej sobie potrafią uświadomić, czym jest utrata świata, jaki znamy. Ale generalnie jestem w stanie bardzo empatyzować z ludźmi, którzy w tym zaprzeczeniu tkwią i to dla nich i po to ten film zrobiłam, żeby ludzie zyskali pewną odwagę mierzenia się z tym smutkiem. Nie wiem, jak w tej chwili Państwo się czują, ale wiem, że wiele osób po obejrzeniu tego filmu poczuło ulgę, czy nawet coś w rodzaju katarzis, bo poczuli, że mogą spojrzeć na kryzys klimatyczny, zamiast się cały czas od niego odwracać. Mnie się wydaje, że bardzo dużo energii jest potrzebne, żeby zaprzeczać tym zmianom i że w zasadzie uświadomienie ich sobie i pewna akceptacja to jest coś, co może nam dać siłę. Jeżeli chodzi o to, jak ludzi przekonywać do zaangażowania, to oczywiście ludzie są różni i też wydaje mi się istotne, żeby mieć świadomość, że poziom tej siły i oporu, jaki mamy w sobie, jest dynamiczny. Czasami możemy się obudzić gotowi na to, żeby stawiać opór całemu światu, a czasami po prostu tej siły w sobie nie mamy. To, co jest taką istotną maksymą, którą nie pamiętam, kto powiedział, ale może ją Państwo znają, jest to, że łatwiej nam sobie wyobrazić koniec świata niż koniec kapitalizmu, a myślę, że w tę stronę powinny nasze wysiłki być skierowane, bo to jest ten system, który trzeba zmienić i to jest ta narracja, którą powinniśmy zmienić. To kolejna rzecz, którą potrzebujemy, to są takie drogi działania. Tutaj Extinction Rebellion jest takim przykładem i ten bierny opór, bezprzemocowy, stawianie oporu. To jest jakaś jedna z tych dróg, które można sobie wyobrazić i chociaż tradycyjne protesty kiepsko się jak dotąd sprawdzały, to ich działania pokazały, że trudno jest tego rodzaju metody ignorować, także myślę, że potrzebujemy świadomości, potrzebujemy dróg oporu i potrzebujemy wzajemnego wsparcia. Zawsze, kiedy takiej odpowiedzi udzielam, podobne pytania, chociaż mówiłam bardzo długo, to nigdy, też chcę podkreślić, że taka odpowiedź nigdy nie jest pełna, że tylko dotknęłam pewnych tematów. Tak, też jako przykłady, jako kolejne przykłady obok Extinction Rebellion osób, i ruchów, które wskazują drogę. Ja właściwie nie mam pytań. Chciałam się podzielić moim głębokim wzruszeniem i przyznam szczerze, aż nie spodziewałam się, że tak bardzo gdzieś ten film będzie ze mną rezonować. Nawet teraz czuję, że łamie mi się głos. I muszę przyznać, że byłam zawsze w tej grupie osób, które tak bardzo wrażliwie reagowały na różnego rodzaju właśnie dowody tej destrukcji, że byłam jedną z tych, które się od tego odsunęły i właśnie może nie tyle, że zaprzeczały, ile jak gdyby były bardzo przytłoczone tym wrażeniem, które chyba po raz pierwszy gdzieś tam w historii ludzkości musimy się zmierzyć z jakimś takim nieuchronnym końcem. I też dziękuję za ostatnią wypowiedź, bo też poczułam ulgę, że właściwie takie kapitalistyczne, hollywoodzkie poszukiwanie nadziei tego dobrego końca nie jest już w tej chwili rozwiązaniem. Jedyny taki brak analogii, który gdzieś tam zauważyłam między żałobą po stracie bliskiej osoby, a żałobą po współczesnej kondycji środowiska i świata jest taki, że jednak zawsze po śmierci tej bliskiej osoby mam wrażenie, że lights go on i jak gdyby czekają nas jeszcze te szczęśliwe momenty i jak gdyby ta nadzieja zawsze w jakichś takich naszych osobistych przekonaniach istnieje, natomiast tutaj nie dość, że musimy się zderzyć z destrukcją całego świata, to jednak też z takim
tego świata i nie mam właściwie żadnego pytania. To jest coś, co jednak no, jest trudne, myślę, i dosyć karkołomne dla jakichś takich pojedynczych jednostek do zrozumienia. Jeszcze jedna moja taka uwaga, to co mi się podobało, przepraszam, bo to długie pytanie, pani tłumaczka na pewno nie jest zadowolona, ale chciałam tylko powiedzieć, że też chciałam też powiedzieć, że dużą wartością dla mnie były też taki przekaz mówiący o tym, że nasza odpowiedzialność jako jednostki jest ograniczona. Mam wrażenie, że kapitalizm zrzuca odpowiedzialność na nas za jednostki, usiłując mówić nam, że nasze pojedyncze działania, typu nieużywanie plastiku i tak dalej, mogą zmienić świat. Oczywiście są istotnym elementem tej zmiany, ale no, nie oszukujmy się, że tutaj ta zmiana musi jednak z góry iść, więc to taka. Dziękuję jeszcze raz za to. People make it hard for me today. So it's not actually a question, it's more of a reflection on the film. First of all, I wanted to thank you because I was very, very moved, and I did not expect the film to resonate with me that much. I have always been quite sensitive to information and to proof of what is going on, but I feel like I sort of moved away, not necessarily denied it, but just tried not to think about it. And it is, I'm certain that it is very overwhelming to think that the end is coming. And I'd also like to thank you for the answer that you gave us a minute ago, because I feel it's very important to state that you cannot find any answers and hope for any answers in the capitalist system. It's not the place to look for them. The only thing I would say that the analogy that you draw between the death of a person and the death of our world is flawed in the sense that after somebody we love dies, you still think that the show must go on and that there will be happy times in the future, but with the destruction of the whole world, there's no such hope. There's just looking at the agony. So that's, as I said, it's not really a question, it's something that I wanted to share, that it's very hard for people to think about this sort of big, overwhelming issues, and that what I also think it's important to add that we also feel a whole weight of responsibility of our shoulders that is put on us by the system, that we are made believe that if we lose plastic or do these small changes in our lives, that it is gonna save the world. Well, it's another burden that we have on our shoulders, because this is not the answer, and it's the whole system that is flawed. So that's what I wanted to say, and I'd like to thank you once again for the beautiful film. Oh, thank you so much for your reflection. I just want to add, with regards to your critique of the analogy, which is totally fine, but I think from my perspective, it's not we don't, while we can't predict the future entirely. And so to say there's absolutely no hope, I think is not true. I'll rephrase that. I think there's reason, hope can be a form of denial, absolutely. And I try and present a nuanced exploration of hope in the film. But from my vantage point, there is a source of authentic hope, and that's in action, and that it's hope as a verb. And the world, there are many things that are left, and there are many things that we can still save. And so it's like that Leonard Cohen poem, the one line, "Ring the bells that still can ring." It's like, let's celebrate and love what is still here. And, obviously do everything we can to prevent further loss. Bardzo dziękuję za Pani refleksję.
refleksję, jeśli chodzi o te analogie, to z mojej perspektywy jest tak, że my jednak tej przyszłości nie możemy przewidzieć do końca, więc stwierdzenie, że żadnej nadziei nie ma, że nadzieja w ogóle nie istnieje, wydaje mi się błędne, chociaż z drugiej strony mam pełną świadomość, że nadzieja może być zaprzeczeniem i jakby taki zniuansowany ogląd na nadzieję staram się w tym filmie pokazać, co moim zdaniem jest takim prawdziwym, autentycznym źródłem nadziei, to jest działanie. Jakby wtedy nadzieja jest rozumiana jako czasownik, jakby, tak? jako forma działania, bo myślę sobie, że wiele cały czas może jeszcze zostać uratowane, jak w wierszu Leonarda Cohena jest taki fragment Ring the Bell that is still ringing, który odnosi się do tego, że jest jeszcze wiele rzeczy, które możemy uratować, jest jeszcze wiele na świecie rzeczy, na których powinno nam zależeć i które możemy jeszcze ratować, więc mam nadzieję, że to jest taka zniuansowane myślenie o nadziei, które staram się tutaj przedstawić. Yeah, I've got one more question and a reflection as well regarding the theme of grieving or of loss that appears throughout the movie. That when you brought up the topic that I think there was a phrase when I thought she's gone or she disappeared, but then I woke up and I felt she was just everywhere and everything. So that's something that resonated deeply with me on a personal level. And coming to my question, you presented two separate stances on how to approach hope. One would be that hope needs to die and disappear before action takes place, and the other was that one needs hope as a fuel for action. So I'm curious, what's your personal stance on that, and also which of those stances did you want to embed in the movie for the audience to perceive? Chciałabym kontynuować ten temat nadziei i straty. Po pierwsze chciałam się podzielić, że jest takie zdanie, które w filmie pada. Myślałam, że ona odeszła, że ona zginęła, ale kiedy się obudziłam, poczułam, że jest wszędzie i to jest taki moment w tym filmie, który bardzo osobiście odebrałam. Natomiast mam jeszcze pytanie a propos tej nadziei właśnie i tych dwóch spojrzeń, tak? Z jednej strony, że to jest paliwo, które nam pozwala działać, a z drugiej strony, że dopiero kiedy nadziei nie ma, to przechodzimy do działania. Chciałam się zapytać, jakie jest Pani osobiste przekonanie, którą z tych wersji Pani wybiera i jaką chciałaby Pani pozostawić w umysłach publiczności? Yeah, so thank you for your comments. So with regards to hope, as a documentary filmmaker, there's so much pressure actually to make hopeful films. It's much more in filmmaking and documentary filmmaking than it is, say, if you're a writer. You can write a very depressing book and no one's pressuring you to make it hopeful. So, you know, it was I wanted to make a film that had a more nuanced exploration of hope. And that was very important to me because my sister learned, and I witnessed her see how having hope for the future, hoping the future would be a certain way, how that took her away from the present moment. And I think, you know, it's very much as Roger Hallam says in the film. There's, you know, you ask which dynamic do I hold to? I hold to both dynamics because I think people are at different places, and even the same person may be at different places at different times. I certainly am. So at times you have to lose all hope so that you have the courage to make the changes, take the risks, and that you need to take at this moment in time. You know, it's only when you lose all hope that you can rise from the ashes. And then at other times, and for other people, you know, I think that the dynamic is very different. It's that you need a one victory propels you and buoys you upward, and it gives you the strength and fortitude to go on. So, you know, from my point of view,
those two dynamics are at play very much all over the world. But there is a kind of hope that is a form of denial, which is everything's going to be okay. And if you think that, even though the climate science suggests otherwise, give the problem to someone else, right? Then you don't risk everything. Then you are able to go on with your life as if there isn't an existential crisis. So I think that kind of denial is, that kind of hope is denial, and that's the kind of hope that I think is really unhealthy and not serving progress on the climate front. Zacznę może od tego, że dla twórców filmów na twórcach filmów dokumentalnych ciąży wielka presja robienia filmów pełnych nadziei. Nie ma czegoś takiego, można napisać strasznie depresyjną książkę i nikt się nie czepia, a filmy muszą być pełne nadziei. Dlatego ja tutaj chciałam taką możliwie zniuansowaną koncepcję nadziei pokazać. Wydawało mi się to bardzo ważnym tematem. Obserwowałam, jak moja siostra, trzymając się resztek nadziei, przegapiała teraźniejszość, jak ta nadzieja w pewien sposób odbierała jej chwilę obecną. Jeżeli Pan pyta o to, którą dynamikę wybieram, którą wizję wybieram, to obie w różnych momentach, ja je różnie odczuwam w różnych chwilach. Czasami jest tak, że dopiero kiedy tracisz nadzieję, zbierasz się na odwagę i żeby powstać jak Feniks z popiołów, a czasami to zwycięstwa popychają cię naprzód i właśnie dzięki nim tej nadziei nie tracisz, także myślę, że one wszędzie na świecie współgrają i działają jednocześnie, natomiast myślę, że istnieje taki typ nadziei, który jest właśnie zaprzeczeniem i to jest coś, co się da podsumować tym słowem, że wszystko będzie dobrze. Jeśli tak sobie myślimy, że wszystko będzie dobrze, to w zasadzie przerzucamy problem na kogoś innego, nie ryzykujemy, nic nie zmieniamy i to wydaje mi się rzeczywiście bardzo taki szkodliwy sposób myślenia, który nie wpycha nas naprzód w walce z katastrofą klimatyczną. To ja jeszcze zapytam, wrócę do formy, bo wydaje mi się, że dla tak ważnego tematu, który ma przynieść zmianę, ta forma może być zbyt delikatna. Zatem chciałabym wiedzieć, dlaczego nastąpiła taka decyzja, żeby skonstruować właściwie filmowy esej, który jest dokumentalny, ale na granicy z fabułą. Ma momenty fabularyzowania, powiedziałabym. Czy ten esej ma, zdaniem reżyserki, taką moc, że może nam przynieść jakąś zmianę, może coś zmienić, może przyczynić się do zmiany naszego myślenia? I wanted to ask you, coming back to the form or to the genre of the film even, I feel like this is such an important, pressing issue that you chose to show in a very delicate way, as a bit of an movie essay, very subtly, very delicately, without with some parts that aren't even documentary, but are sort of stylized. And I wanted to ask you, why did you think that this type of genre does it have the power to change our minds and to change our mindsets on the difficult and pressing issue? Yeah, well, you know, there are other climate films, obviously, a lot of climate films right now, and I don't know any that are about the emotional and psychological dimensions, and I certainly don't know any that, you know, take this unique angle. And, you know, I chose to make this film precisely because I saw so many people, you know, really just turning away from the other films that I was aware of. That, you know, a lot of those films, they focus on the science, you know, and just how bad it is. And, you know, we all know it's really bad, or we don't all know, but most of us know. And then climate solutions, right? And for me, there was just this missing part of the puzzle that completely sort of ignored that we're complex beings with complex psyches and complex emotions,
And maybe if we don't address that in relation to the climate crisis, you know, maybe that's one of the reasons that we've been so impotent in facing and changing things. So, you know, it was just a very deliberate attempt to come at it from a different angle. And, you know, I really loved the dramatic reenactments that tell the story of my sister. And those are my twin daughters, by the way, in the film. The young girls are my twin daughters. So they were, for me, you know, I just wanted it to be engaging, and I wanted it to be beautiful, and I wanted it to be watchable, and I wanted it to draw people in, and all of those things I think can help in terms of ultimate, you know, the ultimate objective, which is to get people to engage in this issue. Istnieją inne filmy na tematy związane z klimatem, ale nie znałam żadnego filmu, który mówiłby o nich w taki sposób, który ja wybrałam, który mówiłby o emocjach. Ja zrobiłam ten film właśnie dlatego, że widziałam, że wielu ludzi jakoś odbija się od tych filmów o klimacie, które już istniały, że to są często filmy pełne jasne naukowych faktów, które są bardzo ważne, ale które w pewnym, no, poznajemy już wszyscy, czy mówiące o rozwiązaniach, ale że brakującym elementem było to, jak skomplikowana jest ludzka psychika i jak ona oddziałuje jak na nią oddziałuje to, co się dzieje ze światem. I pomyślałam, że może brak mówienia o tym właśnie aspekcie jest jednym z powodów, dla którego jesteśmy tak apatyczni, dla którego nie angażujemy się aż tak mocno, jakbyśmy mogli, więc to był bardzo świadomy wybór, żeby o tym w taki sposób opowiedzieć. Te fragmenty fabularne bardzo mi się podobają w tym filmie, to zresztą występują tam moje dwie córki, moje córki bliźniaczki w rolach tychże sióstr i chciałam, żeby to było piękne, żeby to było wciągające, żeby to było interesujące, że te wszystkie takie środki zastosowane to jest coś, co pomoże publiczność wciągnąć i zaangażować. Chciałabym zapytać o materiał. Na pewno było go bardzo dużo, podróży było bardzo wiele, kilka kontynentów i wielu bohaterów. Skoro Jennifer również edytowała ten film, skoro go montowała, to ile to trwało i z jak dużej partii materiału musiała wybierać? I wanted to ask you also about the footage, because there are so many places, so many protagonists, so many issues and themes that you talk about, and so I wanted to ask you about the process of editing. How much material did you have, and how long did it take? Yeah, funnily enough, I never counted the hours that we shot. I tend to work like with very, very a high ratio of footage to, you know, the first Corporation, if you're familiar with my work, was cut from 400 hours of footage. This was several hundred hours. I can't tell you the exact amount. In terms of, like, I edit most of my films, and I'm very hands-on and I'm very experimental. And so, you know, for me, I really love editing, but I also love editing my own work, because then I don't have to put my vision into words, right? I just sit and I just go and you know, Control Z, the undo, but you know, the undo command. I just like use it almost compulsively, so much so that every now and then I'm in my reel, I just like do that. I might hang a picture and I put it in the wrong place, and I do that little gesture with my hand and forget that I'm not in front of a computer and I can't just undo something in real life. So anyway, I'm just very hands-on and very experimental, and I really trust my gut, and you know, that's how I go about constructing a narrative.
Ciekawie nigdy nie policzyłam, ile w zasadzie godzin tego materiału było. Zawsze tego materiału jest dużo w takim moim filmie Korporacji, który być może o nim Państwo słyszeli, było 400 godzin. Tutaj też na pewno było kilkaset godzin tego materiału. Ja sama montuję swoje filmy i bardzo eksperymentuję. Jestem w tym taka bardzo samodzielna, lubię to robić, bo też nie muszę wtedy ubierać w słowa tego, co chcę powiedzieć, tylko naciskam przyciski i ta historia jakoś sama się układa do tego stopnia, że już tak kompulsywnie to robię i z tych fragmentów układam narrację. Bardzo lubię eksperymentować, ufam swojej intuicji i z tego ogromnej ilości materiału staram się ułożyć samodzielnie historię. Myślę, że już mamy You asked that as well. Yeah. pełną wypowiedź na temat tego filmu, wiele rozumiemy i na pewno jeszcze wiele zabierzemy, prawda? Po tym pokazie. Bardzo dziękujemy. So we'd like to thank you so much for the film and for talking to us. I'm sure everybody will take away a lot from the movie and from your answers as well. Thank you. Jennifer Abott. No, thank you so much to everybody there. It's been a real pleasure, and I wish you all the best. Stay safe and well. Resist and take care. Dziękujemy bardzo, dziękujemy Państwu. Wszyscy stawiamy opór i wszystkiego najlepszego.